Families of distributions. Dear student, after the end of this video, you will be able to introduce families of distributions, obtain samples using simulation, solve problems using simulation techniques. Two types of known distributions. Discrete distribution, which is a distribution where a random variable is discrete. Second, continuous distribution, which is a distribution where a random variable is a continuous. عندنا نوعين من أنواع التوزيعات في علم الإحصاء. الديسكريت المتقطع، التوزيعات المتقطعة discrete distribution، والتوزيعات المتصلة continuous distribution. سبب تسميتنا لها discrete و continuous هي تعتمد أو بسبب الراندوم variables اللي عندنا أو المتغيرات اللي عندنا العشوائية. إذا كانت discrete، إذا كانت المتغيرات أو البيانات اللي عندنا عشوائية، آسف رحيد. سبب تسمية discrete distribution بهذا الاسم هو ارتباطا بالراندوم variable اللي هو المتغير العشوائي اللي عندنا نوعه. إذا كان discrete أي متقطع أعداد صحيحة أرقام ثابتة فهو discrete distribution أو توزيع متقطع. أما إذا كان random variable continuous as an interval فترة أو أرقام غير ثابتة بفترات بنسب بفاصلة في الرقم فهي تعتبر continuous متصلة. إذن هي continuous distribution، تتبع continuous distribution. We have several types of discrete distribution: uniform distribution, Bernoulli distribution, multinomial distribution, binomial distribution, hypergeometric distribution, a negative binomial, and geometric distribution, and more. There are many more discrete distribution existing in the statistical world, but we will focus here on a couple of them, not all of them. إذن في أنواع متعددة من أنواع التوزيع المتقطع، مثل التوزيع اليونيفورم اللي هو التوزيع الثابت، البرنولي وغيره، وراح نركز فقط على نوعين من أنواع التوزيعات المتقطعة في هذا الكورس. Continuous distribution, we have a uniform distribution, exponential distribution, normal distribution, gamma distribution, chi-square distribution, student t distribution, and f distribution. These are all continuous distributions that we will study here, but we'll focus on a couple of them. Not all of them will be covered in this course. We will introduce here a couple of the distribution, but not all. Discrete distribution, we will study Bernoulli distribution and binomial distribution. In the continuous distribution, we will be studying uniform distribution, normal distribution. Bernoulli is a discrete probability distribution for Bernoulli trial random experiment that has only two outcomes. إذا برنولي هو التوزيع الذي يحتوي على تجربة تحتوي فقط على مخرجين أو outcome اثنين، إما نجاح أو فشل، يتحقق أو لا يتحقق. Usually called a success is given to the event when x is equal to 1 or a failure to the event when x is equal to 0. It is a special case of the binomial distribution for n equal 1. In other words, it is a binomial distribution with a single trial. إذن البرنولي هو similar ومشابه للbinomial distribution. الباينوميال الN عندنا ولا الترايل عندنا غير محدودة، لكن في البرنولي هي تجربة واحدة. أنت تعملين التجربة إما نجاح أو فشل. الاوتكمز اللي عندك مرة واحدة فقط وتاخذين الاوتكمز اللي يخرج لك. لكن في الباينوميال لما نتعرف عليه في أكثر من تجربة، تعيديه أكثر من مرة، ما عندنا أي إشكالية في الN كم عددها. The Bernoulli probability mass function PMF here stand for probability mass function has the following form: B x the random variable equal x. الفانكشن للبرنولي is in this form: P, which represents a success, to the power x, 1 minus P, which represents a failure, and sometimes we call it Q, which is up to the to 1 minus x power. A Bernoulli random variable has a mean mu equal P and variance sigma square equal P times 1 minus P.
where P refer to the event happens and 1 minus P to the event does not happen. إذا B للsuccess و 1 minus P للfailure. 1 minus P sometime يعني في بعض الكتب راح تلقوها تساوي Q، فيكون عندنا P و Q. لما تشوفي Q هو 1 minus P. Illustration. When flipping a fair coin once and looking for a head as X, then X equal 1. Probability of getting a head success is P 0.5 and X equals 0 when probability is tail 1 minus P is equal 0.5. هنا هذا المثال تكلم عن رمي قطعة النقود. لما نرمي قطعة النقود الاحتمالات اللي عندنا حتكون إما head or tail. إذا كم عندي outcome؟ عندي 2. ما هي احتمالية إني أرى الهيد 1/2 اللي هي نص؟ ما هي احتمالية إني أرى التيل 1/2 اللي هي نص؟ لما نبغى نربطها في البرنولي وفي الأوتكمز حقة البرنولي، ال P هي السكسس إنه I get a head، وال Q اللي هي 1 minus P is the tail which is not getting a success. Binomial distribution is the probability distribution that discrete and applicable to event having only 2 possible results in any experiment, either success or failure, and there is an n number of independent trials or a fixed number of n times repeated trials. هنا نشوف الفرق بين الباينوميال والبرنولي. في البرنولي n equal 1 there is no second trial، لكن في الباينوميال عندنا repeated trial and or unlimited trial. طيب تقدر تكون fixed number 10 100 200 أو تقدر تكون التجربة as long as you wanted it to be. The binomial probability mass function x is tilde b, the capital B here represent binomial n and p. الفاريبلز اللي عندنا في الباينوميال n اللي هو عدد العناصر و p is success has the following formula. So now we could compare the formula for binomial and the formula for Bernoulli. Bernoulli does not have n over x ولا n chose x here. طيب فنقدر نشوف وال n كانت تساوي 1. It's a similar formula except that now we consider n. نشوف عندنا ال n موجودة هنا، لكن في البرنولي كانت 1 ما موجودة. طيب فعندنا n chose x، p probability للsuccess to the x power 1 minus p probability للfailure to n minus x power. في البرنولي كان هنا 1 minus x where x is any number from 0 to n. The binomial mean mu is equal to np and the variance is np times 1 minus p. لما تجي تحفظي أو تفهمي الباينوميال والبرنولي احفظيهم together side by side. ليه؟ لأنه الفرق بينهم بس ال n. لو تلاحظي المتوسط في البرنولي كان p فقط، لكن في الباينوميال n times p، لأننا we care about the number of repeated trial. الفاريانس نفس القانون، اللي فرق إنه عندنا n in front of p times 1 minus p. So just be aware of this difference. Example, choosing 10 coins. Let x be the number of heads if the coin is fair. X has a binomial 10 and half. What's 10 and half here? P and n. Distribution. Find the probability when x is equal to 5, when x is equal to 6 using R. So we will be using our program here. Solution. Let x be the number of heads when flipping a fair coin 10 times. When x is equal 5 can be found directly from the distribution with the choosing function. طيب. عندنا 3 حالات في هذا الexample. When x is equal 5, when x is equal 6. And then he needs the function, the probability. Sorry راح أعيد. إحنا عندنا 3 حالات، عندنا حالتين. So عندنا هنا عندنا هنا في هذا example حالتين. When x is equal to 5 and x is equal to 6, then we'll calculate the probability. الفانكشن في R اللي راح نستخدمها لإيجاد الباينوميال it's called d binom. So we'll say d binom, we'll type d binom and give it 5, which is the x, and the size is 10 and the probability is half.
size which is n equal 10 and p equal half. هذه كلها معطاة في السؤال عندنا، نقدر نشوفها في لما أعطانا has a binomial 10 and half. You have to know what's 10 and half here in this form. بعد كذا نصلح رن لهذا الكود، أعطاني قيمة probability الباينوميال probability لا x equal to 5, and we'll repeat the exact same thing with x equals 6 and we'll get the number as you see in the slide. Then when using function p binom, this will give us the probability. طيب p binom is using this form, and then we will have this number as a probability function here. So this is how we calculate the binomial. The distribution is probability density function, probability PDF, probability density function, when x is a continuous random variable. A continuous random variable takes on an a continuous random variable takes on uncountable infinite number of possible value. The probability few x falls in some interval a and p. Impossible to find using discrete continuous, so that require finding probability for x between a and b, considering the continuous random variable. Then the probability density function is used when x is continuous random variable. The probability density function small f of x must satisfy the following condition. Small f of x have to be greater than 0 for all x, and f of x تكامل ل f of x or the integral for f of x equal to 1. The mean variance for probability density function is in the following format. So هالحين تعرفنا على الكونتينيوس أو المتصل distribution المتصل. في شروط في distribution المتصل إنه الفانكشن حتى نقول عنها probability mass function. probability mass function هي إنه الفانكشن نفسها حتكون موجبة greater than 0 and التكامل لها حيكون يساوي الواحد. في الكونتينيوس إحنا نتكلم عن التكاملات، لأننا نتكلم عن area under the curve cannot be defined by summation, we have to use integral. So وكمان حدود التكامل عندنا لما نوجد المين والفاريانس راح تكون من A إلى P في الفترة المطلوبة مني، في الفترة المحددة عندنا في السؤال. As you see here هذا القانون للمين والقانون للفاريانس. قانون المين هو x times f of x، طبعا التكامل ل x times f of x، والفاريانس التكامل ل x minus mu square times f of x. Normal Gaussian distribution. The continuous random variable x follows a normal distribution if its probability density function is defined as the following form. The mean of x is mu, the variance of x is sigma square. We say x is a normal distribution with mu and sigma square. إذن هنا نتعرف على normal distribution التوزيع الطبيعي، وله هذا الفورم f of x is equal to 1 divided by sigma times square root of n pi to the e مضروبة في ال e function 2x minus mu square divided by 2 to the sigma 2 multiplied by sigma square. هذا الفورم هو الفانكشن للنورمال distribution. We should memorize it حتى نكون عارفين الفورم الحقيقي والصحيح للنورمال والتوزيع الطبيعي. Suppose IQs are normal distributed with a mean of 100 and a standard deviation of 15. What percentage of people have an IQ less than 125? So we'll use, here we should use R, and we will be using a function b norm, and b norm needs to enter the x that you're interested at, n, and the variance standard deviation. Lower tail is true. So احنا هنا راح نستخدم ال b norm function في ال R ونحط المعطيات اللي عندنا اللي هي ال x والميو والسيجما. بعد كده نصلح رن يعطينا القيمة اللي معطاة عندنا وهي
about 95%. يعني البرسنتج اللي هم يبغوه، البرسنتج اللي هم يبغوا يعرفوا 95% of the people that will have less IQ than 125. A second question, what percentage of people have the IQ greater than 110? So now we will say greater than 110. So B norm 110 and 115. Lower tail is false, and we will get about 25% people here. هنا في خطأ. Third, what percentage of people have an IQ between 110 and 125? So we will have 125 and 115 for the 125, and the second part, the same function, B norm, 110, 100, and the lower tail is true. So we will be using here both functions but with a subtraction in between. فراح يكون عندنا نفس الفانكشن اللي أوجدناها في إيجاد probability أو percentage ل 125 بالإضافة إلى نفس الفانكشن لل 110, except that we have subtraction. So we will get this number, which is 0.2047022, which is about 20%. Q norm function used to fix the x value that separate the bottom k% of the value from a distribution with mean, mu, and standard deviation, sigma, similarly as B norm in terms of coding. So Q norm and B norm are similar to each other, بس الفرق فيها انك انت راح you will care about the percentage k in decimal, and mean, standard deviation, lower tail is true. Uniform distribution. Uniform distribution is a continuous distribution that is concerned with events that are equally likely to occur. All equal-sized intervals of x are equally likely. Random variable can take on any value between a minimum value of a to a maximum value of b. Notation: x tilde u, which represent a uniform distribution, parentheses a and p, which are the variables that we care about in a uniform distribution. The random variable x is distributed uniformly with between a and b. So probability mass function here for the uniform distribution is 1 divided by b minus a. Mean, average expected value, mu, is equal a plus b divided by 2. Standard deviation, sigma, a minus b divided by square root of 12. There is a mathematical reason for this mu and sigma, but we will not care about in this course. هذا الفانكشن هنا أو الديستريبيوشن هو اليونيفورم ديستريبيوشن اللي يكون عندنا المعطيات أو المخرجات له equally likely، يعني كل الديستريبيوشن درجاته أو الداتا والبيانات اللي فيه متقاربة متساوية، في رذم بينهم أو في يونيفورم رذم بينهم. الفانكشن اللي عندنا لهذا الديستريبيوشن بصورة small f of x as we see it, and it depends on a and p. وكمان عندنا الميو والسيجما as you see in this form. Example: generate a sequence of 5 number, minimum 5 and maximum 10, then define a uniform density function using R. Generating, first we will generate a sequence of value. كيف نصلح generate sequence of value في R؟ راح نعطيها اسم x ونحط له define 5 through n، هذه السيكونس طريقة إنشاء sequence. بعد ذلك run x at by itself، عندنا السيكونس اللي عطانا إياها 5 6 7 8 9 10. Then after that calculate the density function. So since we have a uniform مطلوب مننا uniform density function, we will use dunif. هذه الفانكشن موجودة في R تساعدنا على إيجاد uniform density function in R. المعطيات أو اللي نحتاج أن ندخلها اللي هي الX، البيانات اللي عندنا، المينيمم value اللي عطاني إياها which is 5 and maximum value which is 10.
after that نعمل run للفانكشن ونحصل على الأرقام اللي معطاة عندنا في هذا السؤال.